Hello students, now we are going to see our next lesson, lesson number 14, our Panchayat. Okay, so everyone open on page number 102 in your EVS textbook. Okay, so see here, we rule our country has become independent, our government has formed and panchayats have come into existence. So work of people in local area can become easily. We know about our institute working in villages and cities. So in 1947, 15th August, our India become independent. Okay, then in 26th January 1950, from this our India become republic nation, the rule of democratic country. So the rule of our country is come in the hand of people. So we rule our country. We means people govern our government and run our country. So from that our government formed, and there are different villages and there are different cities. Many cities and many villages are there in our country. So what is need to development of this country? For this, the development of villages and cities are very important. ઓકે સો આ સિટી એન્ડ વિલેજનું ડેવલપમેન્ટ કરવા માટે આપણા કન્ટ્રીની અંદર શું લાવવું પડ્યું? તો લોકલ સેલ્ફ ગવર્મેન્ટ. ઓકે સો ધેર આર સમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ હુ વર્ક ફોર વિલેજીસ એન્ડ they work for cities. Okay, so these institutes, they are work for the development of cities and for the development of villages. So this type of institutes, they are called local institute of local self government. Okay, so at village level or at city level, all the governments which are formed in the form of institute, they are run by people. ઓકે, જો ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ જે સેટઅપ કરવામાં આવ્યા છે એ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ કોણ ગવર્ન કરી રહ્યું છે? પીપલ. સો દે આર કોલ્ડ લોકલ સેલ્ફ ગવર્મેન્ટ institute. Okay, and who run these institutes? People. We run our country because we are in democratic country. So what is democracy? So rule for people, rule of the people and rule by the people. That is democratic nation. Okay, so આપણે પીપલ, આપણું કન્ટ્રીને કોણ ગવર્ન કરી રહ્યું છે, ચલાવી રહ્યું છે? લોકો ચલાવે છે. હાઉ? તો ઇલેક્શનના માધ્યમથી આપણે પોતાના રેપ્રેઝન્ટેટિવને વોટ કરીએ. ઓકે, સો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ દેટ અવર કન્ટ્રી ઇઝ ડેમોક્રેટિક કન્ટ્રી. અને એનું જે રૂલ છે એ કોણ ગવર્ન કરી રહ્યું છે? પીપલ. સો ઇટ ઇઝ ડેમોક્રેટિક કન્ટ્રી એન્ડ વી run our country. People run our country and different government. So વિલેજ લેવલ અને એ સેમ વે વિલેજ લેવલ એન્ડ સિટી લેવલની જે ગવર્મેન્ટ્સ છે ઇટ ઇઝ કોલ્ડ લોકલ સેલ્ફ ગવર્મેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. ઓકે, તો આ જે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ છે એ પણ કોણ ગવર્ન કરી રહ્યું છે? સેમ વે પીપલ મીન્સ વી, આપણે બધા એને ગવર્ન કરી રહ્યા છે. ઓકે, સો if we talking about village level, so there are 3 institutes are set up at village level. So why this institute set up? To development of the nation, to development of the village. Okay, and for the development of cities also. Okay, તો cities ના development માટે sorry and વિલેજીસના ડેવલપમેન્ટ માટે શું સેટઅપ કરવામાં આવ્યું છે? ડિફરન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ સેટઅપ કરવામાં આવ્યું છે. સો ઇફ વી ટોકિંગ અબાઉટ વિલેજ લેવલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, સો દેર આર 3 ઇન્સ્ટિટ્યૂટ which are working at village level, and there are, if we talking about city level, so there are 2 institutes who are working for city area. Okay, so now let's talk about at first village level. So there are 3 institutes. Which are they? Gram Panchayat, we all know. Okay, Gram Panchayat,
Taluka Panchayat and Zilla Panchayat. So these are the three institutes which are working at village level. Okay, Gram Panchayat, Zilla Panchayat and Taluka Panchayat. So these are the three institutes which are working at at village level, and these three institutes are running or set up to for the development of villages, different villages. And now we are talking about city level. So there are two institutes who are working at city level. Which are they? So at first one is municipality and second one is municipal corporation. So if there is a small city, so in small cities municipality is work, and in a big cities municipal corporations are work to development of city area. Okay, so now we are going to see some these types of institute at village level. Okay, so see, now study the map of district. So here we have the map of district, Valsad district. Okay, we are in Valsad. So see here, it is the map of Valsad district. Okay, how many talukas are there in Valsad district? You can see here Valsad taluka, Dharampur taluka, Pardi taluka, Kaprada taluka, Vapi taluka and Ummargaon taluka. So how many talukas? There are 6 talukas in Valsad district. Okay, you can see here different villages are there in Valsad district. ઓકે, આ વલસાડ ડિસ્ટ્રિક્ટની અંદર ઘણા બધા આપણા વિલેજીસ જોઈ શકીએ છીએ. સો મેઇનલી દેર આર 97 villages in all Valsad district. Okay, so here are some villages we can see in this map. Okay, you can see here also there are 6 talukas of Valsad district. So this is the map of Valsad district. Okay, you can study it. Now see, what does this map depict? So in this map we can say that we can see different talukas and we can see different villages. Okay, so how many talukas are located in your district? So in Valsad district we have how many talukas? 6 talukas. In which taluka your village is located? આપણું વિલેજ ક્યાં આવેલું છે? વલસાડ તાલુકાની અંદર. વલસાડ district and Valsad taluka. Okay, now approximately how many villages are located in your taluka? So in Valsad we have approximately 97 villages. Okay, now who will be managing all these talukas? So આ બધા talukas ને કોણ manage કરતું હશે? So all the villages, they are managed by Taluka Panchayat, and all the talukas, they are managed by District Panchayat. Okay, so or Zilla Panchayat. Okay, so this way all the villages and all the talukas are managed. Now turn your page. Okay, it's on page number 103. See here, you can observe one picture, observation and discuss. So what can you observe here? It is a picture of a beautiful village, isn't it? Very good. Okay, so what can you see here? At first you can see that a person is cleaning the road. Okay, so what is it? So it is a function of Gram Panchayat. Okay, so to maintain cleanliness in village, so this is the function of Gram Panchayat. ઓકે, તો ગ્રામ પંચાયતનો આ શું છે? એક વર્ક છે કે આ જે વિલેજ છે બ્યુટીફુલ, એની અંદર ક્લીનલીનેસ મેન્ટેન કરવાનું વર્ક છે. ઓકે, સો દેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ફંક્શન ઓફ ગ્રામ પંચાયત. સો ધેન વોટ કેન યુ ઓબ્ઝર્વ નેક્સ્ટ? You can observe a hospital here. Okay, so this is also one function of Gram Panchayat. So what is the function? To
provide dispensary or health center. Okay, so some to provide health facility, it is the function of gram panchayat. Okay, so second function we can see here. Okay, then what can you see? One woman with a pot. Okay, so what can you see here with a pot? A woman. Okay, so this is also one function of gram panchayat to provide drinking water to all the villages. Okay, so villagers ને drinking water provide કરવાનો પણ એક function છે. કોનું function છે? This is the function of gram panchayat. Okay, so then also what can you see? Observe. You can see a good maintained road here. Road દેખાય ને અહીંયા આપણને ખૂબ સરસ maintained road. Okay, so this is also one function of gram panchayat to provide to maintain and construct road, and to provide a road facility is a function of gram panchayat. Okay, so provide a facility of road, maintain roads, construct road. This is the function of gram panchayat. Okay, next what can you observe here? Okay, very good. You can observe a very good street light here. This is also one function of gram panchayat. So what is the function? To provide street light. This is the function of gram panchayat. Okay, so you can see here a good picture of one village. So all the work in village done by gram panchayat. આ ગ્રામ પંચાયત જે વિલેજ છે એને બ્યુટીફુલ એન્ડ હેલ્ધી એન્ડ દરેક એની ફેસિલિટીઝ પ્રોવાઈડ કરવાનું જે કામ છે એ કોણ કરે છે? ગ્રામ પંચાયત કરે છે. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, so these are some functions of gram panchayat we can clearly see in this picture. Okay, now see what is there. Panchayat system exists in our country. This system is of three tiers in which institutes like Gram Panchayat, Taluka Panchayat and Zilla Panchayat are included. Okay, so there are three panchayats, three tier of local self-government at village level. We can see that first one Gram Panchayat, second one Taluka Panchayat, third one Zilla Panchayat. Okay, so these three tiers are at village level. They are working for the development of different villages, in which Gram Panchayat for village and municipality or municipal corporation works to manage cities. Okay, so for Gram Panchayat or for villages there are 3 institutes, and for cities there are 2 institutes are working for development of these villages and cities. Okay, તો વિલેજનું ડેવલપમેન્ટ માટે 3 ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ છે, જ્યારે સિટીનું ડેવલપમેન્ટ કરવા માટે 2 ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ છે. ઓકે, સો વિલેજના ડેવલપમેન્ટ માટે કઈ 3 ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ છે? સો ગ્રામ પંચાયત, તાલુકા પંચાયત એન્ડ જિલ્લા પંચાયત. વેર એઝ સિટીનું ડેવલપમેન્ટ કરવા માટે કઈ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ છે? Municipality and municipal corporation. So these are clearly different. Okay, village level and city level institutes are clearly different. So remember, village level ઉપર work કરવા માટે 3 institute and city level પર work કરવા માટે 2 institutes. Okay, understand students? Very good. Now remember, you have to remember that. Now see next line, in which Gram Panchayat for villages and municipality or municipal corporation works to manage cities. These institutes are very important for all of us, whether we live in village or whether we live in city. These institutes are run for the development of nation. Now for proper administration, better work is done with the help of representatives of people.
Various paths are made on the basis of population. So on the basis of the population, different paths are made of villages and cities, and one representative, one people become the representative of that area. ઓકે, સો આપણા એરિયાની અંદર કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ્સ હોય તો એના માટે વન પીપલ એ શું બનશે? રેપ્રેઝેન્ટેટિવ્સ, ધ પીપલ હુ વોન્ટ ધ ઇલેક્શન ઇન સેલ્ફ ગવર્મેન્ટના જે ઇલેક્શન્સ આવે, આ સેલ્ફ ગવર્મેન્ટના ઇલેક્શનની અંદર જે પીપલ જીતી જાય એ શું બનશે? ધ રેપ્રેઝેન્ટેટિવ ઓફ અવર એરિયા, એન્ડ વી કેન રેપ્રેઝેન્ટ અવર પ્રોબ્લેમ્સ ટુ ધેટ પર્સન. ઓકે, આપણા જે કંઈ પણ કોમન એન્ડ સ્મોલ પ્રોબ્લેમ્સ છે, we can share our problems with that person, with that representatives. It is so easy, and they can work on our problem, and easily they solve our problem. So we cannot go to central government for our small problems, like જો આપણા જે નાના પ્રોબ્લેમ્સ છે, સ્મોલ પ્રોબ્લેમ્સ છે, જનરલ પ્રોબ્લેમ્સ છે. ઓકે, આ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવા માટે આપણને લોકલ સેલ્ફ ગવર્મેન્ટ આપ્યા છે. આપણા સ્મોલ પ્રોબ્લેમ્સ, ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ વી હેવ અ સ્ટ્રીટ લાઇટ પ્રોબ્લેમ ઇન અવર એરિયા, એટ ધેટ ટાઈમ વી કેન નોટ ગો ટુ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ. ઓકે, આપણા એરિયાની અંદર જો કોઈ સ્ટ્રીટ લાઇટનો પ્રોબ્લેમ હોય તો આજે જનરલ સ્મોલ પ્રોબ્લેમ છે. ઓકે, એના માટે આપણે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ પાસે આને રેપ્રેઝન્ટ નહીં કરી શકીએ. તો શું કરવું પડે? આપણે આપણા રેપ્રેઝેન્ટેટિવ સેલ્ફ ગવર્મેન્ટ, લોકલ સેલ્ફ ગવર્મેન્ટ જે ગ્રામ પંચાયત છે, ઓકે, ઓર મ્યુનિસિપાલિટી છે, તો એના જે રેપ્રેઝેન્ટેટિવ્સ છે આપણે એની પાસે જવું પડે. ઓકે, સો ધે કેન સોલ્વ અવર પ્રોબ્લેમ્સ easily and speedily. So in this way, these local self governments, gram panchayat, zilla panchayat and taluka panchayat, municipality or municipal corporation, they are very important for the development and to solve our problems speedily. Okay, so they are also very important for the development of nation. જો કન્ટ્રીનું ડેવલપમેન્ટ કરવું હોય તો એટ ફર્સ્ટ નીચેનું લેવલ, વિલેજ લેવલ છે, ત્યાર પછીનું સિટી લેવલ છે, એ ડેવલપ થવું જોઈએ. ઓકે, જો વિલેજ ડેવલપ થશે ઓર સિટી ડેવલપ થશે તો જ આપણું નેશન ડેવલપ થશે. ઓકે, સો નેશનનું જે બેઝ છે, સિટીઝ એન્ડ વિલેજીસ, એમનું ડેવલપમેન્ટ માટે શું જરૂરી છે? તો ધીસ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ, સો ધીસ institutes, local self-government institutes, they are very important for development of nation. Okay, students, now panchayats are working to solve our local problems speedily. So we can see the examples. Okay, આપણે જોઈ ગયા એનું એક્ઝામ્પલ કે આપણું જો નાના પ્રોબ્લેમ્સ હોય તો સ્પીડીલી પ્રોબ્લેમ્સ કેવી રીતે સોલ્વ થઈ શકે. ઓકે, તો આપણે ગ્રામ પંચાયત પાસે આપણું પ્રોબ્લેમ્સને રેપ્રેઝન્ટ કરી શકીએ ઓર મ્યુનિસિપાલિટી પાસે આપણા પ્રોબ્લેમ્સને રેપ્રેઝન્ટ કરી શકીએ, એન્ડ દે કેન સોલ્વ અવર પ્રોબ્લેમ સ્પીડીલી. ઓકે, તો એના માટે જ આ શું આપ્યું છે? આપણને ગ્રામ પંચાયત આપ્યું છે ઓર મ્યુનિસિપાલિટી આપી છે. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, નાવ ટર્ન યોર પેજ. It's on page number 104. So we have to skip this activity. 105, skip this activity. Then 106. Here. Okay. So on page number 106, see. Now information of Taluka Panchayat and Zilla Panchayat. See here. Now total members of Taluka Panchayats are 15 to 31, and total member of Zilla Panchayat is 31 to 51. Now elected head of Taluka Panchayat is called president. તાલુકા પંચાયતના જે હેડ છે એને શું કહેવાશે? પ્રેસિડેન્ટ કહેવાશે. એન્ડ જિલ્લા પંચાયતના હેડ, ઇટ ઇઝ ઓલ્સો કોલ પ્રેસિડેન્ટ. જિલ્લા પંચાયતના હેડ પણ કોણ કહેવાશે? પ્રેસિડેન્ટ. ઓકે, દેન એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઓફિસર ઓફ તાલુકા પંચાયત. તાલુકા પંચાયતની અંદર જે એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઓફિસર જે છે એ ગવર્મેન્ટ ઓફિસર હશે. ઓકે, એન્ડ ઇલેક્ટેડ હેડ છે એ જે ઇલેક્શનમાંથી જે વોન થઈને પર્સન આવ્યા હશે એ હશે. ઓકે, સો ઇટ ઇઝ ઇલેક્ટેડ હેડ. ઓકે,
એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઓફિસર એ કોણ હશે? ગવર્મેન્ટ ઓફિસર હશે. આ ગવર્મેન્ટ તરફથી અપોઇન્ટ થયેલા હોય. સો એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઓફિસર કોણ હશે તાલુકા પંચાયતમાં? તો તાલુકા ડેવલપમેન્ટ ઓફિસર ઇઝ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઓફિસર ઓફ તાલુકા પંચાયત. And who is the administrative officer of Jilla Panchayat? So district development officer is the administrative officer of Jilla Panchayat. Okay, then what does he look after? So તાલુકા પંચાયત શું જોશે? શું કામ છે એનું? તો તાલુકા પંચાયતનું શું કામ છે? તાલુકા એન્ડ ઇટ્સ ગ્રામ પંચાયત, ટુ લુક આફ્ટર ધ તાલુકા પંચાયત એન્ડ ગ્રામ પંચાયત. ઇટ ઇઝ ધ વર્ક ઓફ તાલુકા પંચાયત. તો ડિફરન્ટ તાલુકાસ જે છે, ગ્રામ છે મીન્સ ગ્રામ પંચાયત છે, એની અંદર બેટર વર્ક થઈ રહ્યું છે કે નથી? ઓકે, સો ધેટ ઇઝ ધ વર્ક ઓફ તાલુકા પંચાયત. એન્ડ વોટ ઇઝ ધ વર્ક ઓફ જિલ્લા પંચાયત? ટુ લુક આફ્ટર ધ ડિસ્ટ્રિક્ટ એન્ડ તાલુકા પંચાયત. ઓકે, તો જેટલા પણ તાલુકાસ છે એ તાલુકા પંચાયતનું કામ વ્યવસ્થિત ચાલતું છે કે નહીં? તો હોલ આખા ડિસ્ટ્રિક્ટની અંદર જેટલા પણ તાલુકાસ છે એ આખા ડિસ્ટ્રિક્ટના તાલુકાસની અંદર બધા જ વર્ક પ્રોપરલી થતા છે કે નહીં એ જોવાનું કામ કોનું છે? જિલ્લા પંચાયત. ઓકે, એન્ડ તાલુકા પંચાયત કોને જોશે? તો ગ્રામ પંચાયત. જેટલા પણ વિલેજીસ છે એ બધા વિલેજીસના ગ્રામ પંચાયતની અંદર પ્રોપર વર્ક થતું છે કે નહીં એ જોવાનું કામ તાલુકા પંચાયતનું છે. અને તાલુકાસની અંદર પ્રોપર વર્ક થતું છે કે નહીં તાલુકા પંચાયતનું વર્ક જોવાનું કામ કોનું છે? તો ડિસ્ટ્રિક્ટ પંચાયતનું છે. ઓકે, સો ઇન ધીસ વે તાલુકા પંચાયત, ગ્રામ પંચાયત, તાલુકા પંચાયત એન્ડ ડિસ્ટ્રિક્ટ પંચાયત, they are managing their work. Okay students, we'll stop here and the next part we'll discuss later. Hope you understand students. Take care, stay home, stay safe.